I'll have to do. Mtazamaji, safari ya mbali huanza na hatua moja. Tulipiga hatua moja, tukasafiri, tukatembea, na hapa tupo site. Tupo site kukuletea taarifa kemkem zenye uketo na unato kwenye masikio yako. Kumbuka hii ni runinga ya Prudent. Jina langu ni Faith Shiyuka. Nami naitwa Duko Sano. Karibu nyumbani. Mtazamaji, safari ya mbali huanza na hatua moja. Tumepiga hatua, tukasafiri, tukatembea, na hapa tupo site. In the streets of Eldoret Town, Uasin Gishu County. We are here to make sure that we keep you updated. Jina langu ni Faith Shiyuka. Nami naitwa Duko Sano. My name is Natumai umekuwa na dhuhuri njema. Karibu. Habari zetu za biashara. hata mimi mwenyewe nishakata tamaa. Hiyo link tunaipata. Unasikiliza kituo ukipendacho, kituo cha Prudent Radio. Prudent Radio, meet your media experts. Naam, mpenzi mtazamaji na mpenzi msikilizaji mahali popote ulipo, I want to take this chance. Tunaanzia wapi? To wish them a happy new year, right? Yeah. We Happy New Year, guys. We are on the first week of 20. Is it the first week or we are on the second week? This is the second week of 2023, sindio? So we want to take this chance to say Happy New Year. And you can see today I'm here with a new face. Karibu sana. Asante. Karibu sana. Lakini siwe ni mwenyeji tu, sijui nakukaribisha, lakini nakukaribisha kwa show na pia kwa kamera, si ndio? Yeah. Labda tu kabla ya sisi kwenda mbali ama kuanza mbali, introduction is very key because I'm very sure kuna wale ambao wameona sura mgeni hii yangu mzee, najua umeizoea. Kwa hivyo kama kuna mwenye hajaizoea pia mimi sina budi, lakini tutaanzia pale. Moja kwa moja nataka kumkaribisha huyo mwanadada hapa, mwanahabari. Vipi bana? Salama. Labda tu tujulishe majina. Naitwa Agnes Ruth. Agnes Rotich ama umesema nini? Ruth. Oh, Agnes Ruth. Yeah. Kwani wewe si Mkenya tena? Tuanza kutwang rusungu hapa. Hapana, I come from the United States. Oh my God, that is the real. Are you related to Chilaba somebody? No. I'm related oh my to God. coinage. It's okay. Yeah. Man, he's so rest in peace. It is a story. I know you know that is that has been trending not only here in Eldoret town but in the entire country. Yeah. It's a tragedy, lakini hatujui sababu. Unajua wananchi, kila mtu ako na maoni yake kuhusu na whatever that had just happened, si ndio? But for that, hiyo tunataka tuiweke kando kidogo, tutaongelea tukirejea hapa. Kwa hivyo I want to welcome you officially kwa Mtm Show ambayo inafika hapa, nami mkufu Atambo Janai mwenyewe alongside Agnes Ruth. Kabisa, tutakuwa nawe kuanzia mida hii ya saa hii hadi wakati ambao kusema kweli director wetu atatuambia kwamba masaa yenu ya kuondoka studioni imefika. Lakini kama kawaida nataka tu nikukumbushe kwamba ikiwa ni siku ya Jumatano, tunasema kwamba ni Wednesday kikwetu. Kwa hivyo nitakuwa na represent watu wote kutoka sehemu zote za nchi yetu ya Kenya. Mjue kwamba tuna zaidi ya makabila 47, sivyo? More than 47 tribes, but at least those tribes, they have talents, right? Yeah. We are not being tribal, but we just want to embrace our culture and our customs and our traditions to ensure that at least tuna represent watu wetu wote. Na mimi bila shaka, I just want to go straight kwa wale wanadada ambao wanakusalimia na kuambia salamu alaikum. Wanainama chini wanakupa mikono miwili. Yao ni watu gani? Wagiriama ndani ya nyumba. Kwa hivyo usije ukaenda mbali, tutarejea na tutazidi kujadiliana. Oh yes.
Pateratiza babae asena nini ni urembo msichana kukumirira. Unasikiliza your media experts. Unasikiliza kituo ukipendacho, kituo cha Prudent Radio. Prudent Radio, meet your media experts.
Turukani Kenya, potato loto, Turukani Kenya, Yabasi Gitunga, Ditiro Rossi, Turukani, Nere Kenya, Anikiro Tot, Ilosi Kitan, Tamakane, Alosi Kenya, Logona Bota, Edele Yesu, Mabutai Muna, Turukani Kenya, potato loto, Turukani Kenya, potato loto, Turukani Kenya. Amasinyupe kana idie ni karmojo idunia tabasi kila kechami kila kamina elekisedie esilangi tunga motuturukan. Unasikiliza kituo kipendacho, kituo cha Prudent Radio. Prudent Radio, meet your media experts. Turukani Kenya, potato loto, Turukani Kenya, potato loto, Turukani Kenya, potato loto, Turukani Kenya. Yawanai papa, anikitamnya, yawa jako, Turukani pasi. Yawanai papa, anikitamnya, ipedo akinete, anga kipi. Atakuwa kisa kujala karana kitamnya ngoni Turukana. Atakuwa kisa kujala karana kotera kimete. Atakuwa kisa kujala karana kitamnya ngoni kitamnya. Atakuwa kisa kujala karana kotera kimete. Atakuwa kisa kujala karana. Hawa ni watu wetu kutoka maeneo ya Turkana. Unajua mimi kwa wakati mmoja sikuijua kwamba Turkana pia wanakuanga wanoma hivyo kimuziki bana. Ni wakali. Ni wakali. Unasikia tena tunajaribu hapa kidogo hata lakini inabidi tu umesonga songa bana si ndio? So we want to take this chance kukaribisha wale wote ambao naona wameweza kuingia ndani ya show, na ninaona kwamba Charles Kiplangat Ngeyo anasema vipi huyo jamaa wetu? Kidogo naona anasema kwamba following the show it is wow clear crystal like. Safi. Unajua Charles? Yeah. Unajua Charles Yeah. is one of the greatest investigative journalists in Eldoret, Uasin Gishu County. Kwa wale watu ambao mjui Charles Ngeyo, mnamsikianga wanapenda kumuita Charles Ngeyo aka Steamer. Ni jamaa ambaye akishika kamera hivi alafu mkumbuke kwamba pia anakonga na zile zenye ameweka mahali investigative journalists in town wenye wakiamua ni kazi hapana mchezo. Lakini pia ukimuita mambo ya MC kwa mashow zako uko na harusi utafurahi. Moto. Ndio maana anafahamika kama Charles Kiplangat Ngeyo. Kwa hivyo kwa wale ambao mnatuangalia, finya tu hapo Charles Kiplangat Ngeyo, uangalie hata page yake, utaona mambo mazuri. Lakini hata sitaki kuongeza hizo zingine, tunaachia tu hapo, si ndio? In the meantime, it's Charles Kiplangat Ngeyo. Follow the show up to the end. Tuko na mambo mengi ambayo tumekuandalia. Na unajua kwamba tukikaa hivi wawili, unajua kwamba mambo hayawezi haribika ama vipi? Si ni hivyo? Si ni hivyo? Si ni mwaka mpya hii. Ulibook 2023 lini wewe? Ama huko book utabook next year. Wacha ni book next year. Unajua last year niliona watu mwaka ikielekea kuisha wengine wanasema it has been 12 months of blah blah blah. We live to try again next year. Lakini mimi nikawaambia siri ni moja. Ni kubuki mwaka mapema. Unaona ukifika kwa mwaka unapata imejaa. Najua kuna wale ambao walibook 2023 mapema. Mimi included 2022 nilienda kubook bwana, ilikuwa imejaa.
nang'ang'ana kufanya hii, naenda kufungua bezi ya mtura, mtura inaoza. Najaribu kufungua bezi ya kuuza mayai, kandio amebeba troli. Najaribu kwenda huko kwa soko, nimefungua hapo kibanda yangu, gavana amesema soko imefungwa. Hadi nikajiuliza kwani hii mwaka inaniendea namna gani? Lakini kusema kweli venye niliona mambo haiendi 2022, nikakumbuka kumbe watu wana booking mwaka mapema. Si ile tunangoja 31st usiku ya hiyo mwaka ndio na book. Tarehe moja, kama sasa hivi nimebook hadi 2099. Zote nimezibook. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji na msikilizaji, mahali popote ulipokumbuka kwamba uko tuned in ndani ya Prudent Radio, na kama kawaida tuko hapa kuhakikisha kwamba mambo inakuendea sawa na siku yako inakuwa safi, ikiwa ni MTM Show, nami Atambo Janai alongside Agnes Ruth. Alisema kwamba huyu yeye anatoka maeneo ya Mesopotamia ama mahali agriculture ilianzia. Lakini ukae agriculture bwana. Umailima wewe? I'm a farmer. Oh, you are a farmer. Unajua kuna two types of farming. Yes. Crop farming and animal farming. So which is which? Which do you do? Animal keeping. Even human farming is there. Kupanda wanadamu, kwani how do we come to be? Sini hiyo ni farming pia. But it's okay. That is for another day. So which kind of a farmer are you? That one of human farming we know is okay. That's another one? Okay, an animal keeper. Oh, rabbits, masungura hivi, crocodiles, makuku hivi, cockroaches. No, sisi sote ufuga cockroach. Sasa inajua hata mwenye anatutazama kwake akigusa kidogo kabodi hivi, cockroach ziko, si ndio? Cockroach ni uchafu. Ni uchafu kwa nyumba. I used to have a friend in high school. Tulikuwa tunamuita Mende, wherever you are, I feel tagged, man. Usinifuate, usinireport, sija kudefame, but he used to love cockroaches a lot. Why? I don't know. Ama alikuwa nakula. He used to eat cockroaches. So anytime tukifungua shule, yeye ako kwa feast mode. Yeye anakuja hivi, unasikia ni haja Tambo, box yako hebu fungua utoe vitu kama kuna mende unisaidie. Sisi tukingangana huko na termites na kumbe yeye bana jamaa ako full all the time. Have you ever seen such kind of a person? Really, not really. Is he in Eldoret? I'll give him a call in a few times. Kama atakuwa on, tutazungumza na yeye atuambie kwamba cockroach inamsaidia na nini, si ndio? So in the meantime, mpenzi mtazamaji, msikilizaji, mnapoona hapa leo tuko na tumesema kwamba tunawawakilisha kutoka maeneo yote ya nchi yetu ya Kenya. Bila shaka tulianza na watu wetu wa Samburu tukawachezea ngoma hapo. Alafu kidogo tukasema lazima tufike Turkana. Sometimes back nilikuwa nadhani Turkana ndio 001. Kumbe tulianzia Mombasa. Sijaielewa hiyo hesabu by the way. Yani eti county 001. I thought they will start from is it is northeastern or where is it? Yes, I thought wakienda kutugawia watu wa ABC wataanza na pale. So I used to think Turkana is 001. Only coming to know wakaanza tu na Mombasa. I've never understood how Kisii and Nyamira became county number 45 and 46, and then Nairobi became county number 47. What's not happening? I don't know too, but in the meantime, wacha tuone. Dakika zinaendelea kuyoyoma, naona tumebakisha dakika tu 4 peke yake tuweze kugonga saa 9. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji na msikilizaji, kumbuka kwamba tuko hapa kwa ajili yako kuhakikisha kwamba unapata burudani. Unaweza ukatuandikia hapo comment, maybe labda unataka tukuchezee ngoma au kibao kipi, na bila shaka tutahakikisha kwamba tunafanya hivyo kwa ajili yako. Kuna rafiki yangu hapa mzuri sana, tumetoka mbali na yeye sana. Anaitwa Mwereza Sorotina. Unamkumbuka huyo jamaa? Namkumbuka. Tulikuwa na ile sherehe ile yenye Yesu alitano wote into one. Na alikuwa anaongea vizuri sana. Hata sasa hivi unaona amesema mambo mazuri na ni mafupi. It's very brief. He has just said following. Bro, umaintain hapo. Hii mwaka pia ni yako. Namba yako tutawapea. 071234567890. Ndio namba yake. Kama umeshika hiyo bana, unaweza rewind video utashika namba yake, at least akuwa nakusalimia. Good morning, siku inaanza vizuri. Hii 2023 tumesema tuna force issues by the way. Kabisa. Bana, kama mambo yako haikuenda last year, hii mwaka ngangana tu. Ngangana, fuga hata angamia. Upeleke kwa beach Mombasa. Watu watapanda, unatoka hapo na kakitu, si ndio? Hivyo Hii mwaka
Hapo tunaendelea na tunasema kwamba na sitaki tuende break kabla nione. Iko rafiki yangu mwingine ameingia hapa anasema anaitwa Matelong Masi. Umesikia venye nimesema hiyo jina? Hebu itamke wewe. Rudia. Matelong Masi. Matelong Masi. Okay. Chamaga Masi. Masi is my good friend. Anaitwa Matelong Masi. I hope I'm really pronouncing your name well. Masi ni mtu wa nguvu sana. Masi hata sasa nimwambia nitumie 10,000 ama tumjaribu one. Tujaribu. Masi, umaintain hapo. Ile namba ni ile. Nataka usukume hapa kakitu 10,000 peke yake, alafu nitakurudishia show ikiisha. Ile yani ya kuonyeshana venye wewe ni mtu mzuri, si ndio? But in the meantime just maintain in the show, uhakikishe kwamba uko nasi hadi tamati. This is a Prudent Radio. The best online radio. Ukiwa unatupata maeneo ya YouTube na Facebook tuko live, si ndio? Hadi masaa yenye producer na director watatuambia sasa tafadhali ondokeni. But in the meantime, we are here to represent our Kenyans from all the parts of the nation. Tuhakikishe kwamba tunapata burudani kwa jinsi iliyo salama tena zaidi. But it is 2 minutes to 3. But in the meantime, let us get to this. Natumai umekuwa na dhuhuri njema. Karibu. Habari zetu za biashara. Hata mimi mwenyewe nishakata tamaa kwamba niko ndani ya Prudent Radio. Saa za Afrika Mashariki kutoka rubaa za kimataifa, burudani na vichekesho. Katika nafasi ya pili, nafasi ya tatu. Alright, mpenzi msikilizaji popote pale nasema hujambo. Nasema salaza. Hapo ndipo natia alama ya kitone kwenye habari zetu za sasa. Radio ikiwa ni Prudent Radio. Tunatia kikomo habari. We are Prudent College of Media. Welcome to 2022. Alton Njemela, Duko Sano, Faith Shiuka, Charles Kiplangat-Geyo, Vincent Kipto, Awi Koech, Vincentia Mora, Seure Gladwell, Chris Peter Ogoya. katika taasisi yetu for knowledge za utangazaji bora. welcome to Prudent College of Media, Co-Director, Head of Academics, Student 2022. Wow. That is Prudent College of Media. Safi, that is where you meet your media experts. Just to brief you, this is Prudent College of Media na kama kawaida ikishirikiana na Prudent Photography, Prudent Media Services. Tuko hapa kuhakikisha kwamba we feed you in the media industry. Safi. This is Prudent Radio, but tuko na Prudent College of Media. Ninajua kuna wengi pale nje wanatamani sana kuwa watangazaji, waandishi wa habari, magazeti, kadhalika zote hizo. Ukitaka kujifunza hayo mambo yote, kumbuka kwamba unaweza tutembelea sisi hapa Prudent. Sisi ndisi tupo bana, wengine wote jinsi wanavyosema ni wanasarakasi na ni waigizaji, wanatuiga sisi ndisi tupo. Kwa hivyo ukitaka kujiunga nasi unaweza kutembelea maeneo ya Town, Geshu County, Street, Simfi House, 2nd floor. Ukifika tu hapo utapata yeye ambaye ni Agi, utapatako mimi ambaye ni Atambo, utapatako watu wengine wengi hapa. Hata walio atakwako kwa mlango wanakukaribisha. Na ukali haki na kuku manyoya ya kuku iko parda mayai. Tufanye kamera yetu haiwezi turn. Ingekuwa na turn hivi kidogo, tungeonyesha watu ile mayai tumewaekea huko. Haki watu tunawapenda. Imagine Prudent hata ututembelee tu tusalimie utuambie ile hi guys. Utoke hapa bure. Kabisa. Utatokako hapa na maji ya chupa. Utatokako hapa na kayai kamoja. Utatokako hapa na soda. Wewe niyo maisha venye ni mzuri. Maisha tamu, soft life. Soft life. We hakikisha that you are fine. Ukipigwa tu picha pale chini photography, unatokako na kahudi, unatokako na t-shirt, unatokako na para. Alafu unangoja nini bwana? Unangoja nini? Just come here mazee na tuweze kupiga sherehe mwaka pamoja na kuhakikisha kwamba mambo inakuendea safi na sawa zaidi. Kwa hivyo nataka tuingie madukani sababu naona zimeweza kukatika dakika 2 baada ya saa 9, na tunaporejea kuna mengi ambayo tumeweza kuandalia. Nilikwambia kwamba awamu ya pili tunaenda kuingia kwenye mjadala, sivyo? Na hatutaki kusema tunaenda kujadiliana kuhusu swala lipi, lakini tutaweza kurejea na kuingia direct kwa mjadala ambao tunaenda kuzungumzia mambo mawili matatu. But in the meantime, wacha tupate hii. Welcome to Prudent College of Media.
In Prudent College of Media, we offer courses like Diploma in Journalism and Mass Communication, Certificate in Journalism and Mass Communication, Single Subject Diploma in Broadcast Journalism, Single Subject Diploma in Media Law and Ethics, Single Subject Diploma in Newspaper Reporting, Single Subject Diploma in Public Relations, Short Course in Kiswahili for Journalists, Short Course in English for Journalists, Short Course in Video Editing, Short Course in Video Shooting, Kenya Sign Language, Computer Packages, and a Short Course in drone flying, a short course in TV and film production, a short course in radio production, a short course in graphics designing, a short course in photojournalism, a short course in print media, a short course in digital live streaming, and many more others. Prudent College of Media is a TVETA approved media college, is located in Eldoret Town, Uasin Gishu County, Olo Street, Simfi House, 2nd floor. You can call us through 0725 317 796 or 0716 397 286. Enroll with us today and achieve your academic dreams. Prudent. Our passion to education and training is extended to providing you a most comfortable and encouraging learning environment. Our classrooms are well equipped with modern facilities, and our well-trained and friendly support staff are ready to provide you the most professional support services ranging from electronic media, print media, public relations to the wide media practical aspect. Our vision is to create professional journalists through innovative training and maintain high standards of media ethics and values. Our mission is nurturing professional journalists who can inform and educate the society. Prudent College of Media, meet your media experts. Kutoka kaunti ya Uasin Gishu, The chance that we all need. Mbiu ya mgambo ikilia. Welcome to Prudent College of Media. Kwamba ni wakati wa kuguza. If you can't beat them, join them. Mwachamila si mtumwa. karibu nyumbani. The freedom. Jua kuna jambo. Guza ganja zako, guza mawele. Usikose kutazama. To be renowned media experts. Hapa ndipo Prudent TV ina jambo. Pamoja tukame tupate maziwa. Kwa ajili yako. hujapotea. Welcome. Meet your media experts. Welcome, meet your media Expert. Jao umetoka California. Agnes Ruth anasema anatoka California bwana. Na leo tuko hapa kwa Kikwetu, Prudent Kikwetu. Sasa sijui nitakurepresent wakati gani. But in the meantime tulisema kwamba dakika zimeweza kukatikatana, na bila shaka nataka tuingie ile kitengo yetu mzuri kidogo. Si ndio? Na unajua ni kitengo gani? Acha tusikize kidogo tu alafu tutarudi hapa. Safi. Kwa hivyo mpenzi msikilizaji, kama kawaida, ikiwa imeingia ni awamu ya pili ambapo tunaenda kuingia kwenye mjadala wetu moto tena murwa sana, sivyo? There are a lot of things that are happening in our nation. A lot of them. We have had murder cases all over the country, sindio? We've had issues of breakups all over the country. We have had issues of hunger and drought, floods and all those sort of things. But we've also had positive things, sindio? Kama watu wenye ambao tuko hai kwa sasa, we are happy that tumeona mwaka mpya, sindio? So we want to discuss not only the negative side of things, but we have a lot. Tukianzia siasa, uone pale Musalia amepewa vitu mingi pale, kidogo juzi Sakaja na DP wanakwaruzana. So it is happening, it is everywhere, sindio? Now the issue on the table is the issue of the late Chiloba, a very young man who just passed here in Eldoret town, and we want to say that makiwa kwa familia. But there's been a lot of raptures and talks and verbal, I don't know what, on social media and everywhere. People have been talking a lot, but we don't know who has the truth. Sometimes we Christians like me, you know I'm a Christian, I go to church daily, from Monday to Monday. Actually hata nikitoka hapa ni misa naenda takatifu. We say that I will revisit that. Wasikilizaji ndio wanajua, sindio? Sasa sisi kama sisi tunaachia Mungu, sindio? Because at the end of the day, it has happened, sindio? And whoever that did it, we want to believe that our forces are very
very keen on the issue and they are well equipped and trained, they will find out. And justice shall do what? Shall prevail. Sindio? But now talking on the issue of other issues, we've had murder cases a lot. And I'm sorry to say that our town here in Eldoret has been like an hotspot for that. You know, I don't want to go back and recall some other things, but we had a case where a guy traveled all the way from Nairobi and came and did something. The other time, there are a lot of cases, and some of them are not even covered by the social media. But truth be told, we have had such cases. And the thing that even makes me feel bad is that it doesn't happen to old people. It happens among the youth. Vijana, sisi vijana. Ni nini mbaya bwana? Hey, ni nini mbaya? What's wrong? What is wrong? Is it tunakula vitu mbaya zinatuchanganya ama ni nini? Why should I kill you? Why should I do that? Because there is no possible reason. There is no reason in this world as to why a human should take another human's life. Imagine, as much as someone has just messed you up, you know, the extent to which you decide now I'm taking this person's life, it's become so bad. It's insanity. It's insanity, and I really don't know. But I want to take this chance. We call upon our churches, ndio. Yeah. They can decide sasa Uasin Gishu County, tafadhali tukue na maombi. Tuombe watu wetu ya Eldoret Town, tuombe watu yetu ya Kapseret, kila mahali town mzima, so that at least Mungu atenda mambo yake. We don't want to hear cases of young people dying because of murder cases. Kindly, let it not happen. Let's assume other things. Let us assume kichanzo sijui alifanya nini, alifanya hata mwizi ukimshika usimuue. That is why tuko na police. Yes, there is law. If it is found guilty, then mambo ifanyike. But hizi cases zinashtua watu bwana. Zinashtua watu. So in the meantime, before we get to the main question, I want to ebu angalia hapo kidogo. Angalia hapo. Alafu Kilifu usitoke. Aripros usitoke. Nataka maintain tu hapo, alafu niwaambie mambo iko. Umeona hao watu wanasema nini? Mwana hapa Cliff anasema iluga. Cliff anasema aje? Hebu sema tu, hiyo ni friends hiyo. Hiyo ni friends. Hebu sema, anasema aje huyo mtu? Ayeso corona kibono. Amesema amesema ayeso koro na kibono. Mbuyande my friend, I'm very fine man. Next time amesema nini huyo ndugu yetu? Next hapa hivi niko na Matelong. Mwereza, we can see you following the show. Yes. Alafu kuna Charles sema the show is late. Yes, kuna jamaa hapo anaitwa Alibros Carries, pia ni mzungu. Alibros, just a reminder, the lady sitting next to me here is Agnes Ruth. For your information, she's not Agnes and Angela, Agnes Nafula, Agnes Atieno. No, she's not. She's Agnes Ruth. And I'm seeing Cliff. I'm seeing Alibros Carries. Hey bwana, musikuwe hivyo. Mkuweko kama mimi Atambo Janai, at least mnakuwa na jina za nyumbani zote mbili. You can imagine, by the way, Atambo and Janai are my home names. Okay. My English name, I don't even know how to pronounce it, by the way. Because sometimes I ask myself, am I Hesbon or am Hesbon? So I don't want to jichanganya. At least nasema mimi ni Atambo bwana. Tena Atambo. Na ninamalizia hapo we. So huyu amesema Sokoro na Kibono represent the Kisses Liberals. Na kuna iko mtu yangu ya pale kwa nini? Kwa Kisiaki. Anasema nini hapo kweli? Aki mtu ya Kisiaki. Na ni mtu ya Kisiaki na nichemoge. Aki wewe Felix Kiprimo Kimutai. Umeona wanasema nini? Anasema kwamba Kitale wako ndani ya nyumba. Watu ya Kitale. Wacha nianzia watu yangu ya Kisii alafu nitawafikia. Leo tumesema kwamba we are going to represent all our people mazee. So mahali popote ulipo, tell me which part of the nation that you are representing. Na bila shaka I will be here. We will be here to ensure that they are happy, right? Very happy. And it is what it is. It is what it is. It is what it is. This is MTM. Hapa hata nilikwambia tutoki. Wakisi. Tuanza na nyinyi hapo
Kwanza Kisii. You guys should tell us what is happening. No. Acha tusiende hapo. Kwa sasa kwa heshima ya Kilifu, zura Kilifu haki yako. Wacha tuanzie tu hapo. Unasikiliza kituo ukipendacho, kituo cha Prudent Radio. Prudent Radio, meet your media experts. Ngera inonye de chisaga omotero burukani nenderema iko umeira kanyama kwaruma oko bateri buyo menye nenjara omunta okolega seri danyore getarie ikwanyolire gekeigo mwana mintaye gokie ikwanyolire duringi tuna ikwanyolira gafishi kuna kwanyolira gachoma ruma Borwa buto chenge buna maruma Tomorrow teri promise nyaba mwana tigendagere Tomorrow teri promise nyaba tani tigendagere tigendagere Unasikiliza kituo ukipendacho, kituo cha Prudent Radio. Prudent Radio, meet your media experts. Inango bokumaneti ngende omoberone go ikanyorende imenda bukato njarande tindari kende ko rumoizonde ngombo zori tubeke ga kombensi bereri ntunda gera dori kwebereri digoto limba ke bya magori e badi mo wakora saving si tarara gera dori siniasi ingoko batira tibeza kiasi na nyombo mwabo togore tibosi enda gera manyanero bogima ko baisa ko disipai sio bogima gera no nyoro mena Watu wangu ndani ya nyumba wanasema kwamba tomorrow is not promising. Tafadhali niache nikule, hivyo ndio inasema. Unasikiliza kituo ukipendacho, kituo cha Prudent Radio. Prudent Radio, meet your media experts. Endagera manyanero bogima tobaisa ko disipai sio bogima gera no nyoro mena utarie tikende na bokolima tomorrow teri promise. Kumbuka kwamba hiyo ina represent watu wangu kutoka maeneo ya Kisii, Gusiland, the Matoke land, si ndio? Na tulisema kwamba lazima tuhakikishe kwamba tumerepresent watu wote nchini Kenya. Tulianza na Samburu, tukaenda Turkana, tuko Kisii. Next ndio tunaenda Kitale, tunaingia Western, si ndio? Alafu tukitoka pale tunaenda hivyo tukienda. Kwa hivyo mpenzi msikilizaji na mtazamaji, mahali popote unapotupata ukiwa, tafadhali hapo kwa comment tu unatuambia una represent watu gani kutoka wapi, na bila shaka tutakuwa hapa tuwaweze kuweka ndani ya nyumba, si ndio? Salamu pia nimeona watu ya Western wanaweza tumako salamu. Wasikuwe na woka. Wasiokope haki waingo, msiokope maji kusalimia watu ya nyumbani. Kia watu ya Western ni wazuri. Utaona tu ameanza kusalimia yako hata kukosa. Salimia yako mbosi yangu. Utashikia kuna madam anaitwanga Faith Shiyuk. Anapenda kusalimia kondo yake. Tusalimia yake ile kondo yangu inaitwa Papu ama sijui anaitanga Papi. Aki kweli. Lakini ni vizuri. Wacha tuingie kwa Western kidogo. Alafu tukitoka Western pa ejewe ndio tuingie ile mambo yetu, si ndio? Kabisa. Si ndio? Kabisa. Na watu ya Western bwana, sijui sasa tuingie wapi? Tuingie wapi? Ama kabla tuende Western tufanye namna gani? Tufanye namna gani kabla tuingie Western? I'm trying to imagine that. Can this be a Western? Someone has requested this. Let's hear it. Yes, let's do that. Wasikilizaji wataamua. Na nimeona unapenda watu wa Western sana. Umechangamuka. Venye inafaa, si ndio? Ukisikia kwa ukali hapo unachangamuka. Gari mnapenda ukali. Msiko wako hivyo.
Leo ni siku ya wapendanao. Furaha yetu wote bantu basimane, Mungu mno bantu basimane. Furaha yetu wote bantu basimane, Mungu mno bantu basimane. Furaha yetu wote watu wapendane, siku hii watu wapendane. Furaha yetu wote watu wapendane, siku hii. Nataka usikize hapo vizuri. Wanasema kwamba furaha yetu leo sisi watu wafanya nini? Wapendanao. Watu wapendane bana, watu wapendane, waache kuuana. Sisi tuko hapa leo kuhakikisha kwamba tunasisitiza, let this not be a year of kuuana tafadhali. Hata mambo ikuwe ngumu namna gani. Si tulishawapea namba yako. Kabisa. Unaweza pigia yeye akupe guidance and counseling for free. Free, imagine, free of charge. But at the end of the day tusikue tuna experience cases of murder tafadhali. Watu wangu wa Kenya tunawapenda sana. Watu ya Western mkujeko hapo tafadhali. Mwambieko watu wapendane. Kipenzi cha moyo wangu ni wewe tu darling, baby acha tupendane, mwana wa mai na usimane. Ua langu wewe ni taji langu, pendo langu la milele, kipenzi changu cha moyo wangu alaihange na usimane. Baby acha tupendane, mwana wa mai na usimane. Ua langu wewe ni taji langu, pendo langu la milele, kipenzi changu cha moyo wangu alaihange na usimane. Kinako cheza nikinia ebukula kama una wako kama tali sisi. Leo ni siku ya wapendanao. Leo ni siku ya wapendanao. Wamesema kwamba leo ni siku ya wapendanao kama kawaida ndani ya nyumba, ikiwa ni siku ya furaha. Unajua, acha nikwambie Agnes, happiness can never be bought, mama. You will never buy it anywhere. You cannot, even if you have billions and trillions of money, you cannot go to a shop and tell people, now you know. Nifungieko happiness hapo, hata kilo 5 ni mingi. Haki nifungieko happiness hii kilo 3. You will never find that. You won't. So ni vizuri tuambiana nini? Ukweli ya kwamba hii happiness si kitu ya kuchezea. Na ukipata kwamba happiness iko kwa wewe kukula kiporo kila asubuhi, tafadhali pika ugali mingi, ubakishe kidogo kula asubuhi ufurahi. Kabisa. Mambo inakuwa mzuri hivyo. Kama unapata wewe kwamba happiness yako iko kwa kutooga wiki 4, tafadhali usikaribie maji. Bora ukue happy. Na usikaribie watu pia, sababu kama hiyo ndio happiness yako, jiepushe. Hadi umenikumbusha story Aki. I've remembered a story. On 1st of 2023, what happened? Nilipanda gari. Kutoka huko mahali tunaishi, hata usitaje. Watu wanaweza kataa kutupandisha gari. Aki, hiyo gari ilikuwa inanukia vizuri. Wacha. Aki ilikuwa inanukia. Hadi nikasema si gari zingekuwa kila siku ingekuwa hivi, hata naweza lipa fare ya kuenda tunakorudi. Sasa juzi nikapanda gari. Hey. Kidogo nianza kurudi kwa mask tena. Haki watu ni kama wanaoganga tu wakati ya special occasions peke yake. Ilikuwa fast wakaoga, so now haki watu muogeko. Wiki nne ijaisha. Haki muogeko, imagine. Tunaomba haki. Haki unapanda gari hivi, jamaa anatoa kiatu. Sijui ni kiatu ametoa ama hiyo kiatu anaiwekea space kidogo. Na hiyo ni gari, na ni ile matatu kubwa, si matatu, ile ni bus. Iko na watu 90 ndani. Hapana, tusikue hivyo watu wangu. Tafadhali, kama unajua unaenda kupanda public means, nukisha socks kama gari ni yako. Nobody will ask you, si ndio? Nukisha makwapa kama socks ni yako. Na hii nataka kuambia makondakta ambao wako na ile tabia ya kuomba fare na change kama wameinamia mtu. Unaitisha pale fare, umeweka mkono hivi na umeweka makwapa kwa ule mwenye amekaa karibu na wewe. Hutaki kujua, na hapo kondakta, unajua nyinyi kondakta mkuu, na hapo kondakta hajapiga yako maji siku 3. Sasa jamaa anakuja, wewe fare yako iko wapi?
Hiyo ni tabia mbaya hiyo, tunataka kuikataa leo kama Prudent Radio. Umeikataa Hiyo kama Prudent Radio tunataka kusema we will not condone with that. Conductor, leo niko na nyinyi. Conductor anakuja asubuhi hajabrush meno. Anakuitisha fare kwa mdomo ndani. Alafu huko mahali mimi natoka, watu usimama kwa gari by the way. Like ile mmesimama. Si huko eti mmekaa wote, sijui polisi wa barabara mnafanya kazi gani hiyo route. Hatuhitaji, si ndio? We won't mention, but they are not doing anything. So you find that uko pale, watu wamesimama, wewe umeketi, conductor anakuja. Na wewe hata hujalipa yako. Unajua gari ni 20, ni 30, ni 10 tu. So leta. Na hapo conductor amekunywa bosa weekend yote. Sasa unashinda utamwambia nini haki na una gari? Haki sisi watu tunatembelea miguu tuko na shida, si ndio? We really have problems. Hii mwaka Mungu atusaidie tununueko gari pia sisi. Ni yetu. Si ndio? By the way, mwaka ni yetu. Yes, but people should style up. People should style up. If it's not your vehicle, please just wash your legs. In the meantime, before tununue gari yetu, msikuwe hivyo, imagine. Mkikuwa hivyo, hata sisi tutaogopa hata kupanda gari. Tukue tunatembea tu mguu kutoka hapa hadi Mombasa kama Morangiti. Watu mlifanya social studies. Kulikuwa na mtu alikuwa anaitwa Morangiti, alitembea mguu kutoka Mombasa hadi Kisii. Sasa hata mimi mkiendelea hivyo watu, nitaweka moyo konda alafu nianze kutembea. Niacha kupanda gari. Sababu we won't live in such a nation where we are fighting murderers, we are fighting corruption, we are fighting hunger, we are now starting again to fight cleanliness. We won't. That one tumekata. We will not sit down and start arguing about cleanliness. Tafadhali watu waosha makwa. Na kama socks umevaa siku 3, uache kupanda gari ya wenyewe. Ama upande huko nyuma kwa boot. Lakini nyuma pia anaweza huwa watu wako mbele. Ama utembee. Watu tunaumia, na si mimi nimesema, ni message nimeandikiwa hapa inbox. Nimeambiwa nionye hao watu sana. Wacha tujaribu sana. And I'm in some group inaitwa ma 3 route. Niliona wakitweet wakisifu gari fulani hapo online, ni KCK something. Eti kwamba hiyo gari ni safi sana. Hadi I was impressed and said, if such vehicles could exist and people could be that happy, then I think that should be the way to go. So makanga wetu na madriver wetu mahali popote mlipo, tuko hapa kwa ajili yenu, kuhakikisha kwamba at least you're doing the right thing. But in the meantime, nataka tuende kale ka break ketu. Sawa. Nataka tuende kale ka break ketu. Alafu tutarudi, si ndio? Kabisa. Acha tusikizeko. Sasa hapo tulikuwa ni Western. Tukienda Masai nani atasikia vibaya? Hakuna. Tukienda Masai mtu atasikia vibaya? Hakuna mtu atasikia. Kwa hivyo Masai ndani ya nyumba mko wapi? Ndio sisi hawa tunawakujia. Yeah. Nanda sobanda samurai. Namanya samurai yo laidiga. Seriana ngara mbaso baringo. Unasikiliza kituo ukipendacho, kituo cha Prudent Radio. Prudent Radio, meet your media experts. Nandanga munda subaya serial. Nango tuga yerejo. Dinini ngao jaingitana kudizai. Weni mijoy ki yolamu.
Wanyangiria na simba Oyolo dunye na nena Aime Usimbalenja rajana Usoro Hapo tuko ndani ya Masai kwenyewe, Masai. Tumesema kwamba tuko hapa leo kuhakikisha kwamba we are representing all the people, all the tribes, all the regions from our nation Kenya. Vipi ama namna gani? Kabisa. Na nikasema kwamba unaweza andika hapo kwa comment, unaweza kutuambia kwamba unatupata ukiwa maeneo gani. Na tuko hapa kuhakikisha kwamba we represent you. We represent you. Wewe ambao unatutazama, wewe ambao unatusikiza. Kwa hivyo unaweza andika tu comment na utuambie kwamba unataka tumsalimie nani, tumpigie nani, tumwambie happy new year. We will do that for free. Number 2, unaweza tuambia tukuchezee kibao gani. Tulianza na Samburu, tukaenda Turkana, tukaingia Kisii, tulitoka Kisii tukaenda wapi? Tuko Masaini, si ndio? Tulienda Western. Bado tuko ndani ya Masai, watu yetu ya nomad, the nomads mtuletee kanyama kidogo na masigwa. And that will be our happiness, by the way. Sindio? Kabisa. Tumesema kwamba nchi yetu iko na mambo mingi ambayo yanaendelea. Kuna vitu vingi ambavyo vinaendelea. Lakini tumesema kwamba tukiekana sawa na tujieke sawa, kusema kweli mambo itakuwa sawa. Very fine. Tumeongelea watu ya gari wanatusumbua, si ndio? Sana. Kuna watu pia ni wachoyo. Mimi sipendi watu wachoyo, by the way. Kuna watu wachoyo. Kuna watu wachoyo. Mtu yani ni mchoyo, lakini anapenda vitu vya wenyewe na vitu vya bwerere. Unajijua na ninarudia mnajijua. So kama wewe ni mtu mchoyo, kusema ukweli kabisa. Tutuingie break nirudi na kurudia wewe. Looking for an institution to study journalism and mass communication? Then Prudent College of Media is here for you. Visit us in Eldoret Town, Uasin Gishu County, on Law Street, Simfi House, 2nd floor. Together, let us start this education journey. Prudent College of Media, meet your media experts. Unasikiliza kituo ukipendacho, kituo cha Prudent Radio. Prudent Radio, meet your media experts. Yes, as we said earlier, this is the only place where you're going to meet your media experts, right? Kabisa. I'm having Agnes Arufa here all the way from California. Is it California? Yeah, can I speak English? Hey, Rusungu wewe. Mimi nacheko tu Kiluya. Hiyo ndo darasa korogako. Lakini Rusungu kusema kweli na kuwaka ngumu kidogo. Kinaweza mesha ulimi nishtuka hata mena hata pia kuna. But in the meantime, we say that we are so grateful for our esteemed people. But in the meantime, it is time. It is 30 minutes past 3. Here it is half an hour past 3, right? Yeah. Right. So we are going to what we do best, okay? Ni wakati yetu ya kuingia kile kitengo kinaitwa vituko. Mavituko. Unasikiliza kituo ukipendacho, kituo cha Prudent Radio. Prudent Radio, meet your media experts. Huyu jamaa alisema kwamba nataka msikize huu kabla tuko tunaingia kwa vituko, si ndio? Ni time ya vituko, hatutaki kukula time ya vituko. Lakini kabla tuingie kwa vituko, huyu jamaa unifurahisha. Ni sherehe kubwa sana, hata siwezi kusema mengi. Thank you very important. Yaani ni sherehe kubwa sana, hatutaki tusemeko mingi. Ukisema mingi unafanya nini? Unaharibu. Hatutaki kuharibu. Wacha tuingie kwa kitengo cha vituko, alafu bila shaka baada ya vituko tuko hapa kuendeleza mjadala wetu moto, ambapo tunaenda kuambia watu wa style up. Watu wa style up, watu ya kunukisha socks ndani ya gari, style up. Tumewaambia muache. Wachoyo tuko tunakuja kwenu. Watu ya makwapa, conductor, kama unaomba fare,
behave yourself. Conductor, kama unanisikia, usikuwa unapitisha tu makwapa hivi, unataka kuomba mtu pale fare. Ambia yeye hata pea huyo mwenye ako karibu na yeye. Si ndio? Apitishe kufikie bwana. Hatutaki hiyo tabia tena. Hii ni 2023 Wakamba msijari, tuko na nyinyi, tuko tunaingia. But in the meantime, wacha tuingie vitiko. Ni wakati wa vituko vya Prominent Radio. Poli na wengine wa matusi mingi na akili kidogo. Safi sana. The name you are thinking of. I've told you I don't know who will be the president, including Raila. But I know who will not be the president. Allah. I, Wafula Chebukati, chairperson of the Independent Electoral and Boundaries Commission, hereby declares that Tafadhali, hapana jaribu Kenya. And the rivers of Babylon, there we sat down. Ruto William Samoei has been duly elected as the president. What are you saying? Sina mata ya chakula. Itakuwaje? The figures announced by Mr. Chebukati are null and void. Continue. Tunaenda sasa kwa vita. I want to say shame on you, Mr. Odinga. Shame on you, a former senior politician in this country. Kwenda mbali sana wewe mjinga sana. Mimi nataka kuambia hivi. Mimi nataka kuambia ukweli mtupu. Mimi nilisema kwa wale watu wananiona ama wananisikiza katika runinga. Raila Amolo Odinga hata kuwa president. Mimi sioni kura yake iko wapi. Kura yake iko wapi? Ni wakati wa vituko vya Prominent Radio. Hiyo imekuwa ni vituko. Hiyo imekuwa ni vituko. Haki Kenya kuna vituko kusema ukweli. Vituko. Wewe umesikia hapo wamerukana Wamerukana kurukana. Eti yeye akusema kwamba nani na nani, hatutaki kutaja majina, si ndio? Hivyo hicho ni kitengo cha vituko, na kila siku ndani ya show yetu inapotimia tu saa 9:30 tutakuwa na vituko, sivyo? Yes, tutakuwa na vituko. So tunataka kurudi kwa yuko rafiki yangu hapa. Rafiki yangu mzuri sana. Na huyo rafiki nikikwambia story yangu na yeye unaweza furahi. Aleta sasa ona mitambo inaanza kufanya mchezo wake. Mitambo tu inaamua ianze kuleta mchezo. Nafanya ile kitu. Yaani naamua tu ianze sawa. Sababu ni leo na ni leo. Sasa tucheze ngoma hapo tukiendelea tukiona mitambo iko na shida gani, lakini tujue kwamba tuko hapa. Yeso nole ne chinguru, chinguru. Yeso nole ne chinguru. Yeso nole ne chinguru, chinguru. Yeso nole ne chinguru. Yeso nole ne chinguru, chinguru. Yeso nole ne chinguru. Yeso nole ne chinguru, chinguru. Yeso nole ne chinguru. Yeso nole ne chinguru. Yeso nole ne chinguru, chinguru. Yeso nole ne chinguru. Yeso nole ne chinguru, chinguru. Yeso nole ne chinguru. Tindi no woba, tinde naye,
Tindi no woba kinde na yeso nole ne chinguru. Tindi no woba kinde na tindi no woba kinde na yeso nole ne chinguru. Tindi no woba kinde na tindi no woba kinde na yeso nole ne chinguru. Tindi no woba kinde na tindi no woba kinde na yeso nole ne chinguru. Yeso nole ne chinguru. Chinguru yeso nole ne chinguru. Yeso nole ne chinguru. Chinguru yeso nole ne chinguru. Yeso nole ne chinguru. Chinguru yeso nole ne chinguru. Yeso nole ne chinguru. Chinguru yeso nole ne chinguru. Yeso nole ne chinguru. Yeso nole ne chinguru. Chinguru yeso nole ne chinguru. Yeso nole ne chinguru. Yeso nole ne chinguru. Chinguru yeso nole ne chinguru. Tindi no woba kinde naye. Tindi no woba kinde naye. Yeso nole ne chinguru. Tindi no woba kinde naye. Tindi no woba kinde naye. Yeso nole ne chinguru. Tindi no woba kinde naye. Tindi no woba kinde naye. Yeso nole ne chinguru. Tindi no woba kinde naye. Tindi no woba kinde naye. Yeso nole ne chinguru. Transpose kesa pandikizi ya mbaya iga asingi ya boli denya kware boy. Fresh. Finish, relax. The station with the best music. Mtm Show, a fresh show on Prudent Radio by the son of the soil, Atambo Janai. Every Wednesday at 2 p.m. He is fresh. Tumesemaje? Hii ni fresh. Hii ni fresh. Fresh, eh? Ooh, Agnes Ruth. No worries in Africa, right? No worries in Africa. We just akuda matata. Ni matata ama matata? Ni matata. Unajua huko kwetu mtoto akianza kuzungumza the first thing anasema ni tata. Sijui uko kwenu California mnaanzanga na gani, but sisi mtoto akianza kuzungumza the likes of Onsongo, the likes of Omurwa, the likes of Achoki, the likes of Omari, the likes of Embarambamba, they can bear testimony that unaanza na tata. Mtoto huko anaanza kusema ta. And tata in my language means father. So the child speaks and calls the father first. All right? That's good. That is good. Si nimekuelimisha. School fees account ni ile uweke, mambo iende mbele. Ndio nimekufunza kitu huko unajua. Nini umesema anaanza na. Nilisikia mtoto wa Muluya, the first thing anaanzako kusema mbero, nipeko. Yaani venye sisi kwetu mtoto akianza kuongea tu akiwa mdogo, the first words ta father. All right? In Western, mbeho, nipeko. Kama hajaongea yako, the first sign anajua ni peko. Na sio mpeko nini?
Either umpeko tu ukali ama kuku. Ukimpea vitu zingine, huyo mtoto anaacha kwa wako akiwa mdogo. So, pale kwingine ndio sijajua. Kwa Wajaluo nasikia anaanzanga na Kizungu. Hiyo Kizungu ndio sijajua wanasemanga nini wakianza kuongea. Lakini at least kwa Waluya ninajua mtoto anaanzanga kuomba. Na anaomba chakula. Hata ombi maziwa na naomba ugali. Nasikia huko mtoto analishwa ugali na siku moja. Yet to confirm, sijasema kwa ubaya. Sawa? So, in the meantime, tuko hapa kuhakikisha kwamba we are representing our people, si ndio? From Western tuko pale kila mahali. Na kusema kweli, it will be very bad if I leave this platform without acknowledging my people from the people only fly to Kisumu. People don't walk, people don't use passenger. People are not suffering from these things we are talking about, that conductors can come to a vehicle and smell you makwapa. They don't even know what that is, because every law doesn't use any other means apart. It is either Futsubishi or Mitsubishi. They don't have any other means. My Luo people, wherever you are, I want to say that congratulations and thank you and welcome, very important. So I want to represent you by this song called Eranyalo Sandi. Iwinjo? Wajaluo ndani ya nyumba. Guy, lakini kabla mimi ni mubaya bwana. Mimi kabla tuende mbali nimeona mtu anaitwa jina kama yangu. Hey, before me represent my Luo people, I've seen someone who will share a name. Have you seen that? Nimeona. Kindly, just read that text. Please, just. George Atambo. Anasema vipi? Nakuru niko ndani. Kweri, hey. Kweri tata ni meaning father. It is what it is. My Kisi people in the house. Naona leo mko fresh barida. Amesema watu wa Nakuru wote. Salimia watu ya Nax mazee. It is Nakuru City, by the way. It is Nakuru City. It is a city now. The fourth city, right? Yes. Okay. Yes, the fourth city. Ni city. Yaani unasema naelekea city bana. Utani wa Kenya, kesho Eldoret ni city. Lakini Eldoret nani mtakuwaje city na soko mmefungiwa, by the way? Eldorado mmefungiwa soko. Tusiongee hiyo, serikali tukujie. Hata tunyamaza, si soko imefungwa lakini haki si imefungwa. Lakini si imefungwa kabisa na kufuri hadi. Haki imefungwa. Ninakasirika sana. Lakini in the meantime, I want to represent my people from Luoland. Hao watu nifunza swag. Wananiambia hata Kizungu nikiongea nisiweke ikuwe mzito sana. We just make it light. And you tell people that we don't want these things and we don't want it. Sometimes I feel that the Luos are almost like the Indians. Have you ever heard an Indian speaking? An Indian does the accent, but now the Luo can speak as if their Mapu has been captured. You feel as if they have been filled with handkerchiefs in their Mapua. But these people are very good people because they can decide. And hey, I don't know what they can decide and do. Hey, Luo is that person who can purchase a very big Prado, and he doesn't have even a Simba. You don't know, like this. I've never understood. Yes. Akona kasimba kake. Kasimba kale kadogo. You are describing it as if it is like this table. It's not big. Yes. Just a small kasimba. Yes. Then in this simba, when you enter. Yes. It's just, okay, it's made of mud. Yes, it is pimped inside. Samadi na udongo. Kanyumba tu kazuri kama tope from the outside. Actually, inaenda kuanguka, but when you enter inside. 120 inches of TV. Hey, my Luo people, you don't kill us. My friend, if you are not Luo, don't accept your girlfriend to be engaging and interacting with those people. They will snatch them very fast. These people, they don't know what problems are. People from where I come from. Hey. Now you branded yourself that you're coming from there. Good, my people, you my people. Wacha tuende kwanza, alafu tutarudi hivi tuwaambie tutafanya aje. Nilikuwa nataka kuona venye utafanya. Nilikuwa nimekupima tu. Uweze kuwa tribal hapa tukiangalia.
You see, I've been struggling to speak my English from Lowland. Now that you, hey, bwana. So you don't want this little lady to have fun on her own? No, you'll just have fun. But now, After here, yeah. I'm just going to take my Futsubishi over there Oh. to get into my palatial But home. Futsubishi is a vehicle that people don't know, by the way. Let us describe Futsubishi. It is very cheap, a very cheap means of transport. The cheapest, actually. You can imagine you only fuel it using soup. You just take soup, your fuel is Futsubishi. And they have come new brands of Futsubishi. Futsubishi ukikuwa nayo, ukikunywa tu supu, hiyo ndio fuel yake. Ukikula tu kitu solid, Futsubishi ita mileage mingi sana. Alafu haina number plates hiyo. Hiyo sasa polisi haishiki eti yo, mbona number plate haujabeba leo, sijui mbona hauna insurance. Hiyo haina hiyo. Futsubishi tu ukikuwa na Futsubishi. Na Futsubishi unajua watu wanadharaulingi Futsubishi sana. Hawajui hiyo ndio means of transport mzuri. It is the most reliable. But people don't know. Ask those who don't have Futsubishi, they can tell you. Futsubishi. Mimi yangu hata sijui hata tukienda break hivi naenda kuifuel. Futsubishi yangu angalau na at least tuone venye na kwa. In the meantime, George Atambo. Tuingie kijaka kidogo alafu tutarudi. Unasikiliza kituo ukipendacho, kituo cha Prudent Radio. Prudent Radio, meet your media experts. Sami yudo pesi longizwevi. Sama pesa ongera onge. Sama pesa ongera onge. Oko chama loto dwaro smoky. Wange bende teko nyalo gori. Kokitang bendo nyalo neki. Adhiambo senda onyalo tieki. Oko chama loto dwaro smoky. Wange bende teko nyalo gori. Kokitang bendo nyalo neki. Breezy again. Onyalo tieki. Sama pesa ongera onge. Sama pesa ongera onge. Aromo ginyako ebomaka. Aromo giwendo omakaga. Nathini ranga to buonjo. Nathini ranga to buonjo. Wuodo nyako chien to aninga. Akawa wendo atere oda. Akawa wendo marwake oda. Jaberi ngia to mulo lau. Nathini ngia to mulo lau. Ani watch na gima chandi. Watch na gima chwani. Yawa watch na gima chandi. Watch na gima chwani. Karangani dwaro jo Bugatti. Odwaro gano penya katikati. Koni beo ero gajirani. Shida ni nini? Nye mamanzi. Nye mamanzi. Ayogo era. Ayogo era. Ayogo era. Ayogo era. Kendo era nyalo sandi. Kichunga. Unasikiliza kituo ukipendacho, kituo cha Prudent Radio. Prudent Radio, meet your media experts. Sama pesa ongera onge. Oko chama loto dwaro smoky. Wange bende teko nyalo gori. Kokitang bendo nyalo neki. Ni sherehe kubwa sana, hata siwezi kusema mengi. Thank you very important. Ni sherehe kubwa. Otherwise uko na mengi ya kusema kweli? Sina mengi ya kusema. Ni sherehe. Huyu jamani niliwaambia, sikiza venye anasema. Siwezi kusema mengi. Thank you very important. Thank you very important. Yaani mengi, mbona useme mingi kusema ukweli? Mbona useme mingi kusema ukweli? Na ninaona kwamba Kibet Roni anasema vipi hapo. Kibet Roni anasema kwamba following from 036 Bomet. 036 Bomet. Watu yangu ya Bomet, you know Bomet are like my neighbors, right? From the other side of the country. You know I come from the other side of the country, right?
Yeah, where people love eating matoke and all those sort of things. But yeah. We're proud, right? That's why tuko hapa leo na Kikwetu Wednesday. Kikwetu Wednesday ni tunajiwakilisha. Kila mtu unasema unatoka wapi. Watu yangu ya Bomet, sababu sasa mko represented ndani ya nyumba. Ndani ya nyumba. I want to say that. I want to say this and that. Sindio? That watu yangu ya Bomet, tuko tunawachezea kibao kimoja. Kuhakikisha kwamba tunawarepresent. Wacha tuoneko George tena amerudi hapa. Ako sawa. Sasa, there is a comment here I want you to look at. It is meant for you. Okay. Can I read it for you or you can read it yourself? Hey, aje ukikaa na watu ya California unaweza jikasa na kisungu puana. Naweza jikasa hivi kidogo pata nimeangusha yako pa. Mafansi wacheke hapa waanguke chini. Lakini mimi ni nani? Intakaza. Hata hiyo siwezi ona kama ni big deal. By the way, where I come from is not a big deal. It is not. Uko life ni is what it is. Actually, hata tuli make resolutions. 2023. Hakuna kitu inatuweka chini. Hata ulimi enda aje nini. Vitu tu tunakataa ni hii vitu kidogo kidogo. Unajua watu wachoyo tuko tunawakujia Dakika zimebaki kidogo tunaangalia watu wachoyo. Mimi kama wewe ni mtu mchoyo, alafu wewe unapenda yako vya bwerere. Yaani unyimwe tu kitu unaweza weka hiyo mtu kwa gazeti. Umutangaza venye tunatangaza. Leo niko natangaza hata mimi by the way niko natangaza watu wote ambao wameninyima anything. I'm going to call them by their names. Kama ulininyimako mapera, ulininyimako klangwati, ulininyimako masiwa, ulininyimako ukali. Ai! Uchoyo mwache bwana. Na unapenda yako chakula. Mimi chakula hapo kwa chakula kusema kweli. I used to have a lawyer friend. That guy could come to my house every lunchtime, daily, but unfortunately I never knew where he used to live. I never used to know. And they could not come when my unga is over. Okay. Or my gas is depleted. He could not come to my house completely. So I used to wonder, hey, how could this man know that saa hii unga iko na nimepika ugali na anakuja? And I don't know. Maybe it could have been. Naweza pata alikuwa neighbor wangu next door, sikuwa najua. Sababu mimi sikuwa ijua alikuwa anaishi wapi. Lakini lunch ilikuwa ikifika tu hivi. Atambo bwana. Unajua kwa tumetoka huko mbali. Actually leo nimekuja kuna deal nataka tuivishe. Okay. Lakini intermittent nataka nikutembezee huko nikufikishe pale kwa unaona pale kwa nani? Alafu turudi. Na hapo umepika ugali uwezi acha ikuwe baridi. Inabidi namwambia sasa bro, mimi hata ndio nakula by the sijakula siku 3. Leo ndio nimeona nikule ugali. Yaani natafuta hiyo sympathy, niona anaweza nihurumia. Huyu jamaa hajakula siku 3 aniambie by the way, mimi hata sikuli ama nimekula kutoka kwangu. Jamaa ndiye ananiambia by the way, na mimi nakuanga na bahati. Leta hiyo kitu tunyorosha. Pesa usikii. I have this friend. Yes. Kwangu tu hapo hivyo ninaishi kwa kabedsitter tu kadogo. Sasa hiyo siku nikafanikiwa kakopo la maji hivi na kaunga kadogo tu hata nimegawiwa na jirani jamani. We kukaka hivi kidogo. Umeka maji kwa gasi na chemka imeanza kuchemka. Nasikia hodi. Ni nani? Ni Jenny. Jenny na Afula. Unasema aje mama? Sasa niko na tushughuli. Najua hiyo ni shughuli. Niko na tushughuli kidogo siwezi fungua mlango. Kuja tu usikie. Jenny akaingia kwa nyumba. Unajua nilifanya aje? Wewe ni nani? Tupe uondo. Ulifanya yako nini? Nilichukua maji nikaposha nikaoga. Sasa maisha ni ngumu. Mnisaidie kwa hapa. Unasikiliza kituo ukipendacho, kituo cha Prudent Radio. Prudent Radio, meet your media experts. Mimi hata nimeshindwa niseme nini. Yaani nataka kuingilia watu wachoyo. Na imagine tusilie na nivoka na maji ya ugali. Sema ukweli maisha ni ngumu. Watu wachoyo leo tuko na nyinyi. Lazima watu waache uchoyo bwana. Because how? No. Hii ni mwaka ya kusaidiana. Si ndio?
Zimeweza kusalia dakika ngapi? Zimeweza kusalia dakika 3 iweze kutimia mida ya saa 10. Lakini nilikuambia kwamba leo tunakaza. By the way, hatuendi. Tunaenda wapi? Where are we going? Na Wakikuyu hapa na watu wajoba wajasikia yako kitu yao. Jomba tunataka kuserereka. Mugithi. Sisi ni nani? Going to look for it, by the way. I'm going to look for it. But in the meantime, wacha watu wangu wa Meru watu wangu wa Meru, muko wapi? Muko wapi? Ni masani yenu haya uweze kudedicate hii kwa Wameru wote. Waite murome you. Unasikia kipendacho kituo cha Prudent Radio Atena manto akirikiri temukali na oninkwenda kamware twete hwetu kamware gafya sana oninkwenda kamware gafya dongi kamware twete hwetu kamware nimpende sana andugere kamokino nakagoku kamokino otu koneki latino wela mtegwa Ori Philip Sarome Kamware, katongi kamware, tutegwe nimpende sana Priscilla Keraito kamware, Pipi Munya kamware, Mama la Keisha nampenda sana Prudent Radio it. Meru ni wanoma. Umesikia venye ni wanoma? Unasikia venye nakaa bongo bongo? Kamware ni kamwana kamutoto kamutoto karembo kamwana of course tusienda huko. Inaweza enda hivi tuachie hapo. But sasa kamware ni kamware kamtoto kadogo kazuri
karembo. Kwa hivyo Wameru bana, congratulations, you are really doing great, you're doing great. Kwa hivyo mpenzi msikilizaji na mtazamaji, zimeweza kukatika 2 minutes. It's 2 minutes. We have now to shift the language, eh? We have to shift language because it's time for highlights, right? It is 2 minutes past 4, and these are the highlights on our table. Is that Kenya was hit by drought in East Africa. That has been confirmed by the government, and Kenyan economy is projected to grow by 6.1%. That is the news by the Star. And the Star still has said that Ruto lists measures undertaken regarding police welfare. Today, the U.S. government, internationally, the U.S. government has condemned violence against LGBTQ persons. That is the U.S. government, and Ethiopia, as the human rights defenders, has held for documenting the forced labor, and Ruto using you as lose a canon. Kioni, yes, that is Kioni tells Gachagua that Ruto is using him as a loose cannon. And with that and more stories, you'll be joining Job Wamalwa before 7, and they will give you more highlights. I'm interested on this story of the U.S. government condemning violence against the LGBTQ persons so much. And before we talk about it, I've been hit by drought, and it's been a disaster, by the way. The Kenyans who are really suffering out there. The people are sleeping hungry. The people don't have anything to put on that table, and there you are. Umeletewa kukunusu, you are arguing mbona iko kuja full. I don't know where we go wrong, but I rest my case that I don't want to continue talking. Watu munichukie. But people are really suffering in Kenya. Sawa mama? Yes. Another thing, Kenyan economy is projected to grow by 6.1. Imagine. Na watu wanasumbuka, wanateseka. Aki serikali inatuchanganya. We don't even know which is which. The economy is growing. The drought is killing people. People are dying there and there. Bei za vitu zinaenda. KPLC wanatunyonga huku kwingine. It is life. Now back to this discussion. The U.S. government, speaking at a press conference, department spokesperson Ned Price said that the U.S. is ready to assist in the investigations on the death of the boy, Chiloba. And so far, 5 suspects have been detained as part of the probe into the murder of Chiloba. You get it? So the United States Department has condemned violence against the LGBTQ person, saying it is unacceptable. This comes after an LGBTQI activist, Edion Chiloba, was murdered and his body stashed in a metallic box along the Kipenyo-Kaptinga Road in Kapsaret, was in Gishu. That happened just a few days ago. And now the U.S., speaking at a press conference, department spokesperson Ned Price said that the U.S. is ready to assist in the investigations. This thing is that serious. LGBTQ is that serious, eh? To the extent that the U.S. has decided now they have to intervene. They have to come and chip in to help with the investigations. I don't know which side you lie. Msikilizaji wewe ndio utatuambia, si ndio? And I just want to quote what Ned Price said. He said that violence against LGBTQI persons or anyone, of course, is unacceptable, right? But when violence stems from possible bias or stigma, it indirectly harms all members of the targeted community. Are we together? Yeah. The ultimate act of intolerance has no place in free and open societies. We urge and expect Kenyans to conduct a thorough and transparent investigation into his death. And of course, if there is anything we can do to assist, we stand ready to do that. I want to rest it there. I don't know where to start, by the way. LGBTQ is a name that I just heard the other day. I'm not familiar with it. Unless you tell me, what does it even LGBTQ mean in full? Okay. I'm really not sure, but I can try. All right. I guess L stands for lesbian, B stands for bisexual. Mm-hmm. G, I don't know. G, I don't know. I just want us to go back. T stands for transgender. Mm-hmm.
T stands for transsexual, and Q, that too I don't know. That one you don't know. Yeah. Try knowing. Let's get, what does it really, can you explain to the listeners and the viewers what LGBTQ entails, by the way? What? How you understand it? What LGBTQ entails? What is it all about? Where to perform? Is it a club? Is it a movement? Is it a religion? Is it a church? What is it? What is it? What is this LGBTQ? According to me, I don't know how the listener will say it, but I think LGBTQ is sort of movement. I don't know, but it mainly deals with the issues of people with a different kind of maybe sexuality. For example, the people who prefer lesbianism and gayism, and there is also this marginalized group of people who are bisexual and transsexual. I think that's what I know about them. Yeah. And I know that in Kenya it's not legalized, LGBTQ. I don't know why. I don't support it, and I'm neither against it. But I think everyone should be given freedom to what they But now, really want. talking about freedom, and you've just said that you are neither supporting it nor against it. I don't know. I want to understand something. You can't be on the fence, of course. There must be a take that you should take, and I want to believe that that is what we need: a firm stand that as a nation we are for this thing or we are against this thing. That is what we need. If our leaders could stand and say, we as a nation, we don't support LGBTQI completely, then it will be illegal. But our leaders are not taking that initiative of standing and telling us whether they support or they don't. Sometimes, I don't want to say this, but I have to say it. Sometimes I feel, is it because we are acting like, how do we call it? US is like our scapegoat. Kama like bila wao hatuwezi make, you get. So our government doesn't want to bore them, that doesn't want to interfere with whatever they say, so they can do and say anything they want because wao wanatupea msaada. That should not be leadership. Me, I feel that as a nation, our leaders should stand and tell us, if this LGBTQ is to be legalized, those people should not be asked anything. Isn't it? As much we know here in our country that if you are caught with a child who is under 18 years, that is illegal. Hiyo ni jela direct. Sindio? It is clear and constituted. But now when it comes to a matter of LGBTQ, it is being ignored. But imagine it's not a matter that it should be ignored. It is something that if it is going to be left untouched, it is going to create a very big impact in our nation. And as a country, we will lose it. And I was talking to a friend this morning, and I told him that we will lose it. If the nation is going to lose it, we will lose it also as parents, and some of you, like you, as a future parent. You will lose it in such a way that you can imagine you're growing your child. Maybe you have a daughter or daughters or sons. Then by the time you're expecting them to bring you a spouse, right? And you find your son is coming with a fellow man and is telling you now, Daddy, you know, this is Edwin, and Edwin is my better half. What will you do? Are you saying that? So we have to contain the situation early enough if we don't support this. But if we are supporting it, then we have to put it in a limelight and constitute it and say that it is acceptable. People are free to practice whichever kind of thing they want to do it, to practice. But if we have not reached there, Mimi, I want to stand strongly against that. I want to stand against it until the time it is constituted and said, like the US is for the LGBTQ, because it is accepted there. It is not illegal. But I have one question for you. Yes. Why should we wait for the government if it is a personal decision? Now that personal... It is a decision made on a personal level. Yes. So we can't say that we're just going to wait for the government. All right. Let me just explain myself there. Yes. We are in a...
we are in a modern generation. Mhm. The generation that is currently practicing that kind of thing Mhm. is the Generation Z, Yes. which Mhm. is in the 21st century. Mhm. You see, Yes. we are developed, kinda, if I Yes. may use that word. Yes. So why should we wait for the government if Mhm. people can make their own decisions? Because they've already started making their own decisions. You see. Yes. If I may give an example of the normal way, Mhm. boy-girl Yes. relationship. Yes. The government doesn't come from where it is and comes and tells me, Agi, I want you to marry that man. I don't want you to see you with Mr. Tambo. I want you to see you with someone else. You Mhm. see? Yes. So why should it decide Mhm. that, for example, Yes. Edwin should not date Joe? Yes. Why? Okay, let me start by saying this. Number one, we as a nation, we have our norms, our cultures, and our beliefs that we really, really embrace a lot, right? And I want you to tell me, or let us agree that if we go traditional, it doesn't allow, right? But you're in a Traditionally. modern No, world. no, I just want us to move slowly, right? Okay. We go traditional, it's against. Yeah? The traditions, our nations, there's nowhere where it is accepted, right? We go into the religion, it's not accepted. Or there's a church that accepts that? I don't Not know. in Kenya. I don't know. though. But no, I'm talking about our nation now. No. I don't know if there is. But as much as I'm concerned, or I know, there is no church that is accepting that. Now, where the government comes in, it's the third after that. After that, we have looked at, when we look at, we have customary laws, right? Which can be used even in the court of law. If something is accepted in the customary laws, it can favor you in a court of law. Now coming to the customary law, already it is a no from the customary law, which remains now to give it to the government to also tell us, is it right or wrong? So that is what I'm saying. This is something that the government has to chip in. Are you there? After chipping in, it will save lives. It will save person so that mtu akipatikana akifanya hizo vitendo asiuliwe kama mwizi. Are you saying that? Yeah. They will know that it is something that is protected or it is accepted. Instead of people hiding behind huko nyuma wanajificha wanasema hiyo ni mbaya, hiyo ni mbaya. But we are in churches Sundays and Saturdays singing loudly, okay? But in deep down, that is what we are doing, okay? So I think it should be brought into limelight and we should know that, is this thing supported or not? Are we together? The same case I've told you right now, where the government comes in. If I get married to you, mama, and you are 17 years old, trust you me, serikali ikikuja makubaliano yetu haitasikizwa. They'll first go to the constitution. Are we there? Yeah. Before nisikizwe, nitakuwa nimekula maharagwe huko siku kadha wa kadha. You see? So the government has a say in this. It has a very big say in this. As much as we want to practice our freedoms, we want to do all those sort of things. I can have my freedom. Me, my freedom, I want to sleep with high school students. That is the freedom I want. Do you think I can survive? I can go and do all that things. I'll be doing injustice to those children. Yeah. The same way, I need my freedom. I want to be LGBTQ. There's no space for that unless it is provided by our government and the constitution. That is why, personally, I take it and urge the government to chip in and try to do something about this, or else we will face stigma for those people who are under that category. They won't be accepted in our society. You see that? As much as they can be many, they can only accept, they will only receive acceptance amongst themselves, but they will be discriminated by the majority. Are we together? So that is why, personally, that is a personal opinion, I felt that the government really has to do something to save the nation, right? Yeah. In a better way, in a better way. We don't want to say if it makes this other decision, it will be wrong, or this other decision, it will be wrong. But whichever decision they make, it will save the nation for the better. They say it is illegal, we will know this is illegal. They say it is legal, those guys will get to their space and do their things. And if I may ask you one question. Yes. What do you think maybe at an individual level, measures that can be taken to maybe combat these cases? Maybe
parents, teachers, what can they do to reduce these cases? Because actually this is happening now in our generation. Yeah, it's happening. You see, so what can be done to these younger people that are these children? Yes, the people that are still children. Yeah. Nini wazazi wao wanaweza fanya so that they combat maybe. Yes. Because I was reading an article somewhere and it was about the LGBTQ thing. And this parent said she knew that her son was gay since he was 2. Yes. You see? Yes. Because she could see that the kid wanted girly things. Yeah. You see? Yeah. So when the boy grew up, he will just dress as a girl and what and what and what. Yes. He was even thinking of getting money and going to do some surgeries so that he can have breasts and all those sort of things. Feminine features. Yes. What do you think can be done to combat such cases? Yeah, I get it. Some things could just get out of hand, but I repeat again and again, as a family, myself, I can try my best to raise my child in the best holy way, right? So what's the best holy way? The best holy way. I can raise my child in a church, raise my child teaching them the customs and the norms of the church, right? And I tell them, yes, to cut you short, yes. The people who raised Chiloba, may God they're rest his soul in Yes, power, they're Christians. Said he was a Christian boy, he was a church boy, he was an altar boy, but still he became a member of the LGBTQ. Yeah. You see? Yeah. So you can't tell me that you'll just raise your child in church or in a holier manner, because even holy people are still human beings, and all human beings are prone to sins. Yeah. You see? Yes. So now, let me just take you through this procedure and process. Growing a child is not a mutual, it's a collective responsibility. We all have that responsibility to ensure that our friends' children grow well in the society. But people at the same time, people are not the same. There's someone who can see your child going into the wrong direction, and that's their happiness. But I want to say that it starts home. Yeah, true. Home. You've asked me what will happen to the children who will be coming. It will start home, where you're born. Before you go to church, before you go to school, that is where it will start. So as a parent, you have that responsibility to nurture your child in the best way. Don't ignore. Our parents used to be ignorant about us. And I want to say maybe that is what is affecting us. Our parents could not sit you down and tell you about boyfriend, girlfriend thing. They could not sit you down and tell you, now if you want to do sex, you have to use protection and all that. You see, they could not. They feel the word sex is too heavy to speak to a child because of the African norms and customs. So they could not tell you now, Agi, you are a grown-up. And this and that can happen. You see that? Yeah. So out of that, we grew not getting much knowledge. You go to school, you find teachers are teaching about adolescence in primary school. Sometimes you wonder, what are they even saying? You see that? Yeah. You go home, you cannot ask your parent to elaborate. But in this generation, I want to believe that most parents can sit down their children and speak to them. Okay? Yeah. They can take that mandate and tell them, if you have to do this, if it is a must, kindly do this and that. Okay? Let me be your friend. Be a friend of your child. Be a friend of your children. Trust you me, people ignore their children, don't know anything. But I can tell you, immediately mtoto ashajua kuongea ama kutembea, huyu ashajua kila kitu. We ignore. And the worst part of it is ignorance. As parents, don't ignore. My child is only 5 years. He or she doesn't know anything. They know. And sometimes parents can even show their children. A parent just comes to the house, they don't care, the children are there, they start doing their stuff. You see, a child learns. That is, a child learns from what they see, what they hear, and what you see. Now social media has come in. It has made it even worse. Your child is 5 years. You need to purchase them a phone ama yo nyumba, hakuna amani. You see that? Yeah. You're not going, again as a parent, you cannot control what kind of
what this child is watching or maybe seeing. Let me take you back and maybe take you nikupige kachenga. I realized that when I'm watching Netflix movies, most of them, they're embracing LGBTQ. Most of them, even cartoons. I got surprised by that. But now you're there, you've given your child a phone and you're telling that child to watch Netflix. What do you expect them to learn from there? They will watch the movie. Sometimes we see and have our superheroes somewhere. I used to have a superhero called John Cena sometimes back in wrestling. So whatever he could do, the way he could tell people, you can't see me. You see, I used to enjoy that, and nobody can tell me that you're not doing the right thing. The don't try this at home was not in my brains because my parents could not sit me down and tell me it is wrong. You see that? Yeah. Now the same happens to this generation. So my plea to parents is that let's not ignore. Immediately you start ignoring, immediately you start feeling. So watoto so waliacha kuchapa. But kuchapa was not the best solution ya kutunza mtoto, imagine. Ni kumkalisha na kumuongelesha na kumtunza na kumfuatilia na kukuwa na ile freedom that yes. Akuwe na ile free yenye anaweza kuambia daddy, mami, I'm facing this and this. What should I do? But you want to act like an undertaker in your house and you expect your children to speak to you. It can't happen. And that is where you find scenarios. You've raised your children, you are forcing them to go to church. You have not given them a reason why they should go to church and how they should behave in a church. They will definitely join LGBTQI because you've never told them the purpose of that church. Churches these days are ignorant also. Sorry to say, but they're after Sadaka and all those sorts of things. Yes, the Sunday schools we used to have are no longer there. You see that? So you're taking your child and you're assuming, hey, I'm raising my children in the church. They will get holy. They won't do these things. My dear, you are getting wrong. You are wrong. So let's avoid ignorance. Let's talk to our children as early as 5 years. 5 is even more. 5 years. Look for a child who is 5 years right now. They know everything, by the way. They know everything. But as a parent, hey, you ignore one. Hey, that is where we go wrong. You see that? Yeah. So if you do that and let it be a mutual responsibility as a family, because sahi tuko kwa familia, si ndio? Mambo ya kanisa, serikali, hizo ni third parties after things have gotten out of hand. Sawa? Mtu ameenda shule because venye umesema ni mentality ya msee, si ndio? Siwezi kubrainwash hivyo rahisi. Kama wewe mwenyewe uko na ile decision yako, unajua mimi my personality, yeah. Right. If I do this will be the outcome, these are the consequences. Yeah. You will opt for. Before doing something, you'll think, okay, if I join this LGBTQ thing, these are the pros and these are the cons. You're the one who will decide for yourself. You see, because you've been brought up well, like you've been brought up in such a way that you can make your own decisions, which are right. Yeah. You see, rather than being, as you've said, an undertaker. Yes. When the parent comes, yes. You sure. See, yeah. Kicks don't help. But if you sit your child down, then you ask him, ulitoka kwa hii nyumba saa ngapi? Yes. Ulienda wapi? Penye ulienda, uliona ni pazuri? Uligain nini kutoka penye ulikuwa? You see? Yes. Such questions that jogs the child's mind and makes the child see, enyewe, nikitoka hapa hivi niende bar, nitakuwa wrong because of this and this and this. Si ati nitakuwa wrong juu mama atanichapa. Sure. You get? Yeah. So I guess concerning the LGBTQ thing, as parents, maybe we should like learn to talk to them the way you've just said, just seconding your point. Yes. Tell them, like, just talk to them, make them understand the pros and the cons. Yeah. So that's what we should do and country. That is what we should do. But those parents now who are ignorant, sometimes you've said we are modern already, right? We are modern already. We are not living in the old days that, hey, that is my son. I cannot speak such things to him. I cannot. How am I going to sit my son and telling him one thing about today's world, if you don't speak to the media is everywhere. Everyone is going digital. The technology is there. The technology will always speak to your son. And one thing about technology, it doesn't choose
good things or bad things, it will feed the baby everything. Yes. Itampea githeri, impe ugali, rudi impe maziwa, impe waru nyemeshagwa, you see. So it won't be easy for the kid to know what's good and what's bad, or know how to decide. So it's better to keep check on what your child is doing. Know what she's doing. Know where he or she is. Know what kind of friends, what kind of groups he's hanging out with. Know what he's feeding his mind. Know what magazines he's reading. Know what podcast he's listening to. You see, that will be easier for you to understand how even to like talk to the kid, how to give parental guidance and stuff. Yeah, but by the way, and I've ever realized one thing, and I don't know, it's just but an assumption, I'm not sure about it, but if anybody is a member of the LGBTQ, we welcome them to our platform. They can give us answers to some of these questions that we are asking. Like we can share. It's a free world, as we said. Is it true that a big number of people who are joining LGBTQ join it because of rejection that they face from the normal now? Let me not call it normal, but let me use the people around them. The rejection, you face rejection because I've had friends, by the way, who are lesbians, and but I don't know about gay. I've never known gay friends. I've never had one, but I really don't know. But I've had friends who are lesbians, and I've had a chance to talk to some of them. You realize some of them are single mothers, by the way. So I ask myself, I'm sorry to say, sometimes I used to imagine and assume that if someone is a lesbian, they have never had any engagement with a man. You see that? Yeah, I used to be, I don't know, ile ujinga kidogo. I used to think so, but I came to realize most of them, they're mothers. They're mothers. And one of them I talked to, she told me, Mimi, mambo ya wanaume, no. What the father to this child did to me, Mimi, mambo ya wanaume, no. Hey, being a comrade, I can attest to that. I have so many friends, female friends, who are like, hey, Agi, we Kenya Jonte amenifanyia, sitawahi nikasahau. Then you ask like, why? Then she gives you the whole history of their relationship. They've dated for like 6 years. She's been pregnant for that man and stuff. But still, like, amejitolea everything. She washes, she cleans, nini. She sacrifices herself for him and stuff. But at the end of the day, men being men. I knew it. I knew you'll say that. You'll say that, but you don't have to say that. Not all men are the same. I'm not saying. All right. Okay. So men being men, they still go out and like heartbreak them. And because we women are so emotional, like we are always really deeply involved in the relationship. Like you've sacrificed almost your everything, knowing that this is the guy. Huyu tunaenda kuishi naye mpaka tufike 90 years. Then boom, heartbreak. That's the first man. So Anahil, then he decide, she like goes back again and dates another person. It happens the same way. Most of them opt to being lesbians. Then there's this other group of girls who are like, mi nikiweza shika ball sahi mamangu anaweza niua. You see? But I still have to be in a relationship because my peers are in sexual relationships. So if I be with a boy, he'll get me pregnant. So let me opt for a lady. A lady won't make me pregnant. You see? Like it's just from the brain. It's just how people are thinking. You see? It's the mentality. That's why according to me, I just think that people should be more engaged in talks. You see? Yes. Because according to me, it's not a sin to not be in a relationship at 25. Yes. It's not a sin. It's not a sin to be a virgin at 25. It's not a sin. Even 40, even 30, no worries here. No sin. There's no sin of being a virgin, for God's sake. Yes. Yeah, because even in the Bible, there are even right now, there are. But it's not a sin. You see, these things still come. You see, so there's no like, it's not realistic to put yourself in that position. Lazima I date because
my peers are dating. Yes. You see, Mhm. they it's not logical Yes. to be in a relationship because Your friends are doing the Jenny same. ana date. Jenny ako na boyfriend. I also have to Lakini do mimi that. nikiwa na boyfriend, Huh. I'll get pregnant. So let me Yeah. look for a girl. So I go and take Cynthia back there. You see? Yes. It's not logical. Yes, sure. This thing comes and go. So Uh-huh. like inafaa itoke kwa mind. Yes. Like us young people should be talked to. Yes. We should be made to understand that easy vitu ziko. Yeah. And they will come at their own time. Exactly. Thank you very much. Now we are going, it is 32 minutes past 4. We are going for a very, very short break. Then definitely we're going to be back because this discussion is really blazing, right? It's burning hot. It's burning hot. We also want to hear your views concerning LGBTQ. Tuambie mamba, hii mambo ya gayism, lesbianism, bisexual, and all those sort of things. What do you think? What do you think? What do you think? Because it's a discussion that has been there, but we've not been given a verdict, especially by our government. So what is your take on this particular issue? Kindly hapo kwa comment, just tell us what your take is, and we are here to represent you. Na kama kawaida, ikiwa ni Kikwetu Wednesday, ukiwa unasikiliza kituo kipendacho, kituo cha Prudent Radio. Prudent Radio. We are going for a short break. We will be back. Natumai umekuwa na dhuhuri njema. Karibu. Habari zetu za biashara. Hata mimi mwenyewe nishakata tamaa kwamba niko ndani ya Prudent Radio. Saa za Afrika Mashariki kutoka roba za kimataifa, burudani na vichekesho. Katika nafasi ya pili, nafasi ya tatu. Alright, mpenzi msikilizaji popote pale nasema hujambo. Nasema salaza. Hapo ndipo natia alama ya kitone kwenye habari zetu za sasa. Radio ikiwa ni Prudent Radio. Tunatia kikomo habari. Safi, welcome back again. It is 33 minutes now past 4, and again the news on our desk is that Kenya was hit by drought in East Africa, and on another story is that Kenyan economy projected to grow by 6.1%. And on the same story is that Ruto, our President Ruto, has listed the measures to be undertaken regarding police welfare. And the international news is that the US government has condemned the violence against LGBTQ, and Ethiopia's human rights defenders have held documenting forced labor. Ruto is using you as a loose cannon. That is Kioni telling our deputy principal Rigathi Gachagua. So that is a few but part of the news that is on our desk. But when it will be time for news, then our presenter will be here to give you more details. And out of that news, we have sampled one of the stories, and we've looked at this story of the US government condemning violence against LGBTQ. For those who do not know what LGBTQ is or means, Agi will be here to explain. She's going to tell us what it entails for those who don't know what we are talking about. But basically, speaking at a press conference, department spokesperson Ned Price said that the US is ready to assist in the investigations about the death of that is the murder of Chiloba, and 5 suspects have been detained as part of a probe into the murder of Chiloba as we speak right now. The United States Department has condemned violence against the LGBTQ person, saying it is unacceptable. This comes after an LGBTQI activist, Edwin Chiloba, was murdered, and his body was stashed in a metallic box along the Kepenyo, Kaptinga Road in Kapsare. The end of the day, justice. That is the US government spokesperson
say that. And I said earlier, it's no big deal, but it's a big issue, right? Yeah. It is. Now, wacha tuangalie hapa. I'll skip the nut ngeyo. Amengi. Niliwaambia huyu msimuone hivi. Huyu jamaa akishika kamera na kupiga picha, pop. Anapiganga picha by the way hadi ni kama hajui mambo yake. Kwa ni moja. Nika confirm moja, imagine. Ilionyesha bronchitis, bronchus, you know those things, right? Yeah. So this is one of the big guys in town. He's saying this. Maybe you can read. Have you got what he said there? Some laughing tears. You are supposed to be stoned to death. That is after being a VVV for 40 years. But it is acceptable. It is very much acceptable. Maybe I'm almost 40, and to be very sincere, Mr. Kiplangat, don't come back to post anything, but we are living testimonies. We are living testimonies. And now, kindly, one of my greatest friends, mwenye tulicheza ngoma yake hapo inaitwa Chinguru. You remember we played a song? Yes or no, Rene. To you to read what Chinguru has just said concerning the LGBT, right? Let me just put it. It's not, it is this way. All this, I want to read it as he has put it kindly. So light of Sodom, and the reason why God destroyed it. Everything about flesh is from the devil, and Ajua the only way to capture this generation ni kwa pamoja. But when you are born again, his story yote ni ya devil himself. It's personal now, because the Bible says when you know the truth will make you free. Talk about that. Just talk about that. The Bible, you've seen what it said. This is purely demonic, right? Yeah. And when it's you free. That is transpose case all the way from Kitengela, Nairobi. Salimia watu wote wa Kitengela bana, waambie kwamba tunawapenda sana sana, na hii mambo ya Sodom and Gomorrah tufanya vipi. That is him and that is his comment. What can you say about that? I support that, but still, as I said, in as much as we should know God and stuff, yes, make the children understand what the word says. Yes. Si ati kila siku unachukua Bible hapo unamwambia, okay, leo tuko na Bible session. We're going to read Job chapter this in the Bible. If it is the story about Sodom and Gomorrah, go to that chapter, read it with the kids or with just the family, explain it word by word or sentence by sentence. Yes. Ask questions. Yeah. At the end, ask like a question that summarizes the whole thing. Ask, for example, you can ask, do you think God did the right thing by destroying Sodom and Gomorrah? And if you think he did the right thing, for example, how can that affect your personal life? How is that connected to your personal life? You see, as a kid, as a human being, you see, yes, the Bible says, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Why is it right? You know, why is it right? Yes. Give them reasons as to why obeying your parents is right. right. Yeah. You see, the same way, like if you're reading an article, if you're listening to some, us personally, we have like a family Bible
discussion every evening, mostly during the weekends. Yes. And it's led by my grandmother. Yeah. So she always asks, Agi, kulingana na hili jambo, umejifunza nini kama wewe binafsi as a person? How do you understand it? How will you put it in your personal life? How will you put it in your normal experience? How will you put it in your day-to-day life? You see? Yeah. Hivyo inafanya mtu anapanuka akili, then you think, yeah, LGBTQ niko sawa kwa sababu ya hii na hii na hii. Or siko sawa because of this and this and this. Yes. You see? Yes. Siko sawa kwa sababu itakasirisha Mungu. Itakasirisha Mungu kwa nini? Yes. Ni dhambi. You see? Na sitaki sababu mwenyewe. Yes. Like start like thinking and reasoning on themselves. Yes. Itamfanya akwe like there is this technique of before doing something. A friend of mine does, writes it on paper. Yes. Leo, by the way, nasikia nilewe mpaka niokotwe. Yeah. Lakini advantages za kulewa ni nini? Yes. Nasikia fiti, nitajibamba, ita release stress. You see? Yes. He's writing them down. Yeah. Then disadvantages zake ni nini? Anaandika. Yeah, causes problems nini. At the end of the day, he has the advantages and disadvantages. So ana compare. Hizi advantages ni mingi kuliko disadvantages ni mingi kuliko advantages. Yes. So this problem is a no. You see? Yes. I guess that's also a technique that we youths can use because we are at an age where we can reason out. Sure, yes. Yeah, I guess that's it. Yeah, that is really nice and educative to whoever that is listening. They say that whoever that has ears should do what? Nasikia, sindio? So maybe just I wanted to give the LGBTQ. Tulikuwa tumesema tutarudi, and we said L is for lesbian. So LGBTQ is an abbreviation that is standing for all those people, right? It's more of a religion of theirs, or a group. Let me call it a group, right? We have the lesbians. Then we have the G, that means the gay, right? Yeah. Then we have the bisexual, the B, and then LGBT for the transgender. The transgender, yes. The Q for the queer. Is it queer? We also have I for intersex life. If you are there, then you're falling in the LGBTQ group. And yeah, I can see you're really trying to fight for their rights, right? There are a lot of and many activists, and I feel sometimes there are so many celebrities who are also under the LGBTQ. And there are people who are following them, and they're seeing their life is success and all those sort of things, and they feel they also want to join there. You get it. But as we have said, I want us to just rest it there, that let this discussion start with the family, with yourself. If you're a grown-up already, just have an individual discussion with yourself. Write down the advantages, write down the disadvantages. Then kindly just make a decision out of that. You will know whether you're doing the right thing or you're doing the wrong one, right? Yeah. Then after that, then if you make a t-shirt, sorry. Yeah. There's this special group of people who form maumbile. You see? Yeah. These ones are a special case of which we cannot like practices. Sure. Yes. So in as much as we are condemning the whole group of LGBTQ, we should also pay a special attention to this kind of group, because it's not their sure. They were created that way, you see. Yeah, sure. So in as much as to condemn, we pay attention to them. Let's not discriminate them. They are human beings. They didn't like to be born the way they are. Yeah, sure. But exactly. Yeah, they are our brothers and sisters, or they are
Yes, Yeah, that is that very one. true. Because we said from the beginning, most of these people join such groups because of the discrimination that they receive. You feel, hey, mazi, my boys wamekukata na venye ABCD. I can be yours. I can be yours. And you feel, hey, Masi at least can call me all the time. You see, you feel that you're no longer rejected in that group and you feel comfortable. So let's all avoid that rejection. Usireject mtu sababu ako na mtoi, usireject mtu sababu anadampiwa, usireject mtu sababu amezaliwa as you've just all those sort of things. Yeah, ni maumbile, and let's try to talk to such people. Then we will have a clean society. We'll have a very free society, and out of that I think things will be really fine. But in the meantime, 15, not 15 actually, it is 13 minutes to 5, and before then our directors and producers have told us that we should be out of this studio. Natumai umekuwa na adhuhuri njema. Karibu. Habari zetu za biashara. Hata mimi mwenyewe nishakata tamaa kwamba niko ndani ya Prudent Radio. Saa za Afrika Mashariki kutoka roba za kimataifa, burudani na vichekesho. Katika nafasi ya pili, nafasi ya tatu. Alright, mpenzi msikilizaji popote pale, nasema hujambo. Nasema salaza. Hapo ndipo natia alama ya kitone Kwenye habari zetu za sasa. Radio ikiwa ni Prudent Radio. Tunatia kikomo habari. Umekuwa na adhuhuri njema. Karibu. Hata mimi mwenyewe nishakata Radio. Saa za Afrika Mashariki Sema kitone kwenye Fanya nini? Hapa tu. So bana in the meantime I just want us to pata burudani kidogo. Ya burudani it has been magnificent. It has been bombastic. It has been speak English today. But for the love, Maze, for the love, I love you guys a lot. I love you guys for the support that you give us. I really feel it, and I want to say that I appreciate it, and I want to wish you all the best as we are ushering in this year. Tujaenda mbali, we're just but in week 2. Tafadhali mwaka uweze kukwendea vizuri, zile plans zako melei Mungu azifanye zitendeke zote, and we will be here to celebrate all of us. I love you guys, and now we want to say bye. I've been with this host, a very good one. You can say something before we then leave here. I love you guys. Thanks for being with us tangu tuanze mpaka tumalize. It's been nice. Imekuwa moto mbaya. Exactly. It has been infernal, and we thank you guys. Bila nyinyi hatungekuwa sisi. See, we love you guys. We love you so much, and thank you. Thank you. Wacha kwa sasa. Keep it Prudent Radio. Safi. It is Prudent Radio. Wambie jina kabla wasao. Yeah, I'm Ruth Agnes, your co-host for today, and maybe any other day, forever and ever. Oh my God, Agnes, karibu sana ndani ya MTM Show. Kesho masaa kama yale tu saa 8 tutakuwa hapa mazee. Tutakuwa hapa tuweze kujadiliana mambo mengi tena mengi zaidi. Burudani pia hatuyachangi nyuma. Kama kawaida kama dawa, si ndio? So in the meantime, remember that this is Prudent Radio and this is Prudent College of Media. Kama una swali ama jambo lolote ambalo ungependa kuulizia, tafadhali tutembelee maeneo ya Eldoret, Semfi House, second floor, Olo Street. Unaweza tufuata kwa social
platform, social media platforms zote, Prudent College of Media. Nambari zetu ziko pale, kila kitu iko pale, tupigie simu hata utusalimie. And I want to take this chance to say happy birthday to everybody who is celebrating the birthdays today. Najua kwamba show ya asubuhi ambayo inaletwa hapa na Charles Kiplangatingeyo huwa anawapigia simu, anawaambia happy birthday each and everybody that is listening to this show. But as we want to take this chance because of time, right? We can do a happy birthday song. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. We love you guys. Have a blessed evening. This has been MTM Show. Kesho saa 8 tupatane hapa hapa kama kawaida, kama dawa. Unasikiliza kituo ukipendacho, kituo cha Prudent Radio. Prudent Radio, meet your media experts. Unasikiliza kituo ukipendacho, kituo cha Prudent Radio. Prudent Radio, meet your media experts. Yes, mama wa bana. Asiamke wanje. Ole wo. Olo mulamu. Pesa kuko. Tudemma kumye. Yesunte. Omwana liya burende ya omwana muyaye mulamu ura. Yaya nje tiyonosa. Kanyasi. Kandi ameka okusamula nage injoka yakasajere banga. Isabire. Yakusaba. Isabire. Yakusaba. Umime. Sawa. Kata nakukata uloba kusule. Esanga tira wata. Omuti yona ukondo nina pikipiki kando sule. Sawa. Yeah.